So let me brief you today's session. ఈ రోజు సెషన్ లో ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నామంటే ఒక అడ్వాన్స్డ్ హెయిర్ కట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది హౌ టు డూ ఎ బ్లో డ్రై. సింపుల్ గా అండ్ వాల్యూమ్ వచ్చేటట్టుగా బ్లో డ్రై ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఈ రోజు సెషన్ లో కవర్ చేస్తాం. ది సేమ్ టైం హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, మీ కెరీర్ మీరు ఎలా గ్రోత్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ హెయిర్ కట్ చేసేటప్పుడు ఎలా కన్సల్టేషన్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ బిఫోర్ హెయిర్ కట్ కన్సిడర్ చేయాలి అనేది మనం ఈ రోజు కవర్ చేస్తాం. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మ్యూట్, డోంట్ అన్మ్యూట్ బికాస్ ఇట్ డిస్టర్బ్స్ అదర్స్. సో ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం హెయిర్ కట్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం నేను క్రియేట్ చేసిన హెయిర్ కట్, ఈ రోజుకి నేను డిసైడ్ చేసిన హెయిర్ కట్ ఏంటంటే వాల్యూమినస్ హెయిర్ కట్ అన్నమాట. సో సెక్షన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఏమి ఉన్నాయి, సో ఎలాంటి సెక్షన్ తీయాలి అండ్ ఎలా కట్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కట్ నేమ్ అయితే కనుక పర్టికులర్లీ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ది నేమ్స్ ఫర్ ది హెయిర్ కట్స్ అన్నమాట. అంటే హెయిర్ కట్స్ నేమ్స్ ఉండడం అనేది ఉండదు. యాక్చువల్ గా హెయిర్ కట్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ ది షేప్ ఆఫ్ ది హెయిర్ కట్ ఆర్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ కట్. అంటే ఎటువంటి హెయిర్ కట్ మనం చేయబోతున్నాం అనేది ఎటువంటి షేప్ ఇస్తుంది దాని పేరు ఉంటుంది. లేకపోతే కనుక ఎటువంటి ఫామ్ లో, లేయర్ ఫామ్ లో ఉంటుందా, గ్రాడ్యుయేట్ సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుందా అనేది హెయిర్ కట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ రిమెంబర్ ది హెయిర్ కట్స్ బై ది నేమ్. ఓకే, సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఎలా చేయాలి, అది ఎలాగ మీరు చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు చూపెడతాను. ఓకే, సో ఈ హెయిర్ కట్ కి నేను పెట్టిన హెయిర్ నేమ్ ఏంటంటే వాల్యూమినస్ హెయిర్ కట్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాల్యూమినస్ హెయిర్ కట్ కి మనం ఏమేమి అలాగే టర్మినాలజీలో ఏమేమి ఫాలో అవుతున్నాం. సో ఫస్ట్ ప్రతి హెయిర్ కట్ కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, మనీష్ తమాంగ్ ఇంగ్లీష్ ప్లీజ్. yes, of course I do. In between I will speak in English also. Okay, so first step for the haircut is parting and sectioning. So I have taken the radial parting, and sectioning will be for my haircut is diagonal back. నా హెయిర్ కట్ కి నేను తీసుకున్న సెక్షన్ ఏంటంటే రేడియల్ పార్టింగ్, పార్టింగ్ అనేది రేడియల్ పార్టింగ్, సెక్షన్ అనేది డయాగ్నల్ బ్యాక్ అన్నమాట. ఓకే, సో డయాగ్నల్ బ్యాక్ నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అంటే ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ మై క్లయింట్స్ హెయిర్ లెంత్. ఓకే, ఇంకొకటి ఆ పెరిమీటర్ లో ఏదైతే హెయిర్ ఉంటుందో ఆ హెయిర్ షార్ట్ అవ్వకూడదు అండ్ థిన్ అవ్వకూడదు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి నేను ఈ డయాగ్నల్ బ్యాక్ అనే సెక్షన్స్ చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నేను ఏం ఫాలో అవ్వబోతున్నాను ఫర్ ది హెయిర్ కట్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ ద వే యూ కోమ్ ది హెయిర్. సో నేను ఎలా కోమ్ చేయబోతున్నానంటే మై డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ది హెయిర్ కట్ ఈస్ ఓవర్ డైరెక్షనల్. ఓకే, అండ్ ఏంటి ఎలివేషన్ అంటే ఈవెన్ ఎలివేషన్ ఫర్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ హెయిర్ కట్ ఈస్ ఓవర్ డైరెక్షన్. కటింగ్ లైన్ విల్ బి షార్ట్ టు లాంగ్. ఓకే, సో కటింగ్ లైన్ అనేది హెయిర్ కట్ ఏముంటుంది, షార్ట్ టు లాంగ్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఐ మీన్ పార్టింగ్ అండ్ సెక్షనింగ్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, పార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు రేడియల్ పార్టింగ్ అండ్ ప్రొఫైల్ టిల్ ద క్రౌన్ వరకు తీసాం. సెక్షన్స్ ఆర్ డయాగ్నల్ బ్యాక్. Distribution will be over direction, elevation also over direction, and cutting line is short to long. Okay, any questions so far? If you have any questions, you can drop on okay, chat box. So if you have any questions, feel free to ask me. Okay, so let's start the haircut. I have already told you about the sections, patterns, and distribution, elevation, cutting line of the haircut, and now it's the time to start the haircut. Okay, so as I told you, first I have taken the profile section till the crown. I'm almost touched the crown. So a crown వరకు కూడా ప్రొఫైల్ సెక్షన్ తీసుకున్నాను. అండ్ అట్ ది సైడ్స్ రేడియల్ పార్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ బిహైండ్ ది ఇయర్ అన్నమాట. సో బిహైండ్ ది ఇయర్ వరకు నేను రేడియల్ పార్టింగ్ అనేది తీసుకున్నాను. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఫస్ట్,
first I'm going to give a face framing anamata. So నేను జనరల్ గా ఏం నమ్ముతానంటే ఎవ్రీ హెయిర్ కట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫేస్ ఫ్రేమింగ్, సో దట్ ఆ హెయిర్ కట్ అనేది, ఆ హెయిర్ కట్ యొక్క ఫీచర్స్ అనేది ఇంకా కూడా ఎలివేట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఫేస్ ఫ్రేమింగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి వెరీ కాంప్లికేటెడ్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ వే. Okay, so before doing face framing I have to select the guideline. Okay, so I have to select the guideline before సో నేను ఫేస్ ఫ్రేమింగ్ చేసే ముందు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేస్ ఫ్రేమింగ్ కి గైడ్లైన్ అనేది నేను కట్ చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ సెక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫోర్ హెడ్ అన్నమాట. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫోర్ హెడ్ లో ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ సెక్షన్ లాగా తీసాను. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ది లెంత్. సో ఐ వాంట్ టు కీప్ బిలో చిన్. ఓకే, చిన్ కంటే కూడా కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగా పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, సో ఐ డోంట్ గివ్ సో మచ్ టెన్షన్ ఫర్ దిస్, ఎందుకంటే టెన్షన్ ఇస్తే అది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో లైట్ గా టెన్షన్ ఇస్తూ ఫస్ట్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ సాలిడ్ లైన్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక లైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. Okay, so I have created a solid line. Then again I'm going to comb this hair. So now I'm going to create kind of a line in between the sections అన్నమాట. ఈ రెండు సెక్షన్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక ఏ లైన్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఏ లైన్ అని క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ గైడ్ లైన్ ఈ సెక్షన్ కి, ఈ గైడ్ లైన్ ఈ సెక్షన్ కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాను, ఎందుకంటే అది మనం ఎలాగో సెంటర్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి. అండ్ సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, I want to make sure my hair is wet. So if you have any questions, you can feel free to ask me in between. So now I'm going to divide the entire section into two parts from the crown. సో ఏదైతే కనెక్షన్ ఉందో క్రౌన్ దగ్గర, అక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద సెక్షన్ ఇంటూ టూ. సో diagonal section I have taken and combing the hair towards the face. So towards face comb chesi, I have my guideline. So this is my guideline. Okay, in case if somebody is not enough experience to handle these thick sections, you can divide that, you can take as a thin sections. Meeku okavela sections anta peddavi handle cheskoleru ante you can take as thin sections. So I have my guideline. ఇక్కడ నా గైడ్లైన్ నాకు క్లియర్ గా కనబడుతుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, నేను నా సిజర్ పివట్ ఉంటుంది, సిజర్ పివట్, ఈ సిజర్ పివట్ తోటి ఈ హెయిర్ ని కట్ చేస్తున్నాను. సో దట్స్ హెల్ప్ మీ టు మెయింటైన్ ది లెంత్ అనమాట. ఓకే, డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కట్ ది హెయిర్ విత్ ది బ్లేడ్ ఆఫ్ ది సిజర్, I might end up doing short అనమాట. So what I'm doing, I have distributed my hair towards face and checking the guideline. సో గైడ్లైన్ ప్రాంప్ట్ గా పెట్టుకొని నేను ఇప్పుడు పివటింగ్ తోటి స్లైసింగ్ టెక్నిక్ లాగా చేస్తాను. ఓకే, సో స్లైసింగ్ టెక్నిక్ అనేది చేయాలి పివటింగ్ తోటి. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ ఆల్మోస్ట్ ద లెంత్ రిమైనింగ్ సేమ్. ఓకే, లెంత్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంది. అండ్ నౌ one more section. So now I don't have to take this section. Okay, I will only I'm going to take very little bit from this section. Our section nunchi konchame teeskoni now I have to comb as per the flow of the hair anamata. Ante like T to the parting distribution lo comb chesi I'm holding here and I can see my guideline is very clear. So now with the help of pivoting I'm cutting the hair so that it helps me to maintain the length anamata. Okay, so and this.
So now I did face frame. Again, I'm repeating the same. So what I did, ఇక్కడ నుంచి క్రౌన్ ప్లేస్ నుంచి అంటే కొంచెం సెక్షన్ తీసుకుని డయాగ్నల్ గా ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా టువర్డ్స్ ఫేస్ వైపు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి నా నోస్ ఏదైతే ఉంటుందో క్లయింట్ ది నోస్ కి ప్యారలల్ గా తీసుకొస్తున్నాను సెక్షన్ ని నోస్ కి ప్యారలల్ గా తీసుకొచ్చి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పివట్ కట్ చేస్తున్నాను అనమాట. పివట్ తోటే ఎందుకు కట్ చేస్తున్నా అంటే పివట్ అంటే ఇది. ఓకే, సో దీంతోనే ఎందుకు కట్ చేస్తున్నాను అంటే అది నాకు ఒకేసారి లెంత్ కట్ అవ్వకుండా కంట్రోలింగ్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దాట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హెయిర్ కట్ చేస్తా ఉంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ మై ఫింగర్స్ హియర్, ఐఎమ్ నాట్ ఎలివేటింగ్ ద సెక్షన్. ఓకే, సో done, this side the framing is done. So ఇప్పుడు ఇటువైపు కట్ చేయబో. Okay, any questions guys so far? No questions I guess. So again, diagonal sections, combing the hair towards nose. Nose వైపు comb చేసి I'm holding my hair like this. So ఈ పొజిషన్ అనేది ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తానంటే టు మెయింటైన్ ది లెంత్ అన్నమాట. ఇఫ్ ఐ కీప్ మై ఫింగర్స్ స్ట్రైట్ నేను షార్ట్ అనేది చేస్తాను. సో అందుకనే ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ మై హెయిర్ షార్టర్, మై హెయిర్ ఇన్ ద సెన్స్ మై మోడల్స్ హెయిర్ నేను లెంత్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ మై ఫింగర్స్ స్లాంటింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఐఎమ్ కటింగ్ దిస్ సైడ్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద స్మాల్ సెక్షన్స్. ఎందుకంటే ఎంటైర్ బిగ్ సెక్షన్స్ తీసుకుంటే షార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అందుకని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద స్మాల్ సెక్షన్స్. సో నౌ అగైన్ విత్ ది పివటింగ్ ఐఎమ్ బేసింగ్ మై గైడ్ లైన్ హియర్. Again with the pivoting I have cut the hair. Okay, so okay, so as I told you, I'm going to take thin sections. Okay, I'm not taking any thick sections, very thin sections I am taking. Okay, again some section from the above to use as a guideline and not. Okay, so I'm making sure that now I will check the both sides length అనేది ఈక్వల్ గా ఉందా లేదా అనేది to check that. So while combing hair itself I can find out here some hair is longer. So you can see here, almost both strands are same. The length is, so same place from the back. I'm going to take the hair and almost the length is same. So there is no extras. Okay, so my face framing is done. So now what I'm going to do, I'm going to create a guideline for my layers form. So what I did, that is a graduation form. ఫస్ట్ ఫేస్ ఫ్రేమింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ లైక్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫామ్ లోనే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నేను చేయబోయేది ఏంటంటే లేయర్ ఫామ్ అన్నమాట. సో లేయర్ ఫామ్ కోసం నేను ఒక గైడ్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో గైడ్ లైన్ నేను ఎలా క్రియేట్ చేయబోతున్నాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్
a diamond section at top of the head. So the section should cover all four sides of the head. అంటే ఇప్పుడు నేను డైమండ్ సెక్షన్ తీసేది ఈ సెక్షన్ అండ్ బ్యాక్ సెక్షన్ అన్నిటికి కూడా గైడ్ లైన్ లాగా హెల్ప్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ టిల్ట్ మై హెడ్, ఐ మీన్ మై క్లయింట్స్ హెడ్. సో ఏ డయాగ్నల్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ హియర్, డయాగ్నల్ సెక్షన్ ఫ్రంట్ రేడియల్ పార్ట్ నుంచి, అలాగే ఇక్కడ కూడా డయాగ్నల్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ రేడియల్ పార్ట్, అండ్ సేమ్ దిస్ సైడ్ అండ్ దట్. Hope everyone is understanding this. If you guys are understanding, please type yes so that I can continue. Okay, if you guys are understanding, మీకు అర్థమవుతా ఉంటే yes అని టైప్ చేయండి. Yes, thank you, Suresh. Okay, only one guy has responded so far. Sandeep, yes, thank you. Bhanu, yes, thank you. 3 members. Manish, yeah. Yes, come back. Thank you very much, guys. Okay. Okay, so I have taken this section on top of the head. Just a second, guys. Now, when I'm cutting my guideline, my intention is to maintain the length and one. Okay, so here my finger position will be short to long. Okay, నేను ఇలా ఎందుకు కట్ చేస్తున్నాను, నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నా క్లయింట్ కి క్రౌన్ ఏరియాలో ఎక్కువ వాల్యూమ్ కావాలి, సేమ్ టైం లెంత్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ది లెంత్ ఆఫ్ హెయిర్, యువర్ కటింగ్ లైన్ షుడ్ బి షార్ట్ టు లాంగ్. ఓకే, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు అది లెంత్ అనేది మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు. సో దిస్ ఈజ్ మై కటింగ్ లైన్ నౌ, షార్ట్ టు లాంగ్. చూస్తున్నారు కదా నా ఫింగర్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో. సో నేను ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ లెంత్. సో మీరు డోంట్ వర్రీ అవ్వద్దు. క్లయింట్స్ కూడా కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి మనం ఇలా కట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు భయపడతా ఉంటారు. సో యూ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద క్లయింట్ అనమాట. సో ఐఎమ్ నాట్ కటింగ్ ద లెంత్, ఇది జస్ట్ లేయర్ ఫామ్ అని చెప్పి వాళ్ళతో మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకే, సో అగైన్ ఫర్ ది గైడ్ లైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది టర్మినాలజీ. Guideline section, I have taken like diagonal sections at all 4 front radial and back radial nunchi. Okay, so just a second. Okay, so after that I have elevated, just a second guys, there is some issue, just a second please. Yeah. Okay, so cutting line for this section is what? Short to long. Okay, so to maintain the length. So now I made my guideline for my layer form. So technically, if you see, we have made 2 guidelines on matter for shade. Already shared the link share చేశాను. Okay, so technically I made 2 guidelines for this haircut. First for the graduation form, which is face framing, and second is for the layer form. For layer form, the guideline cutting line is long, I mean short to long, to maintain the length. Okay, so now again I'm taking radial section.
Actually, now I'm distributing the guideline anamata. So guideline 4 sections ki kuda equal ga nenu distribute chestunanu. So hope there is no doubts. Any doubts? I'm reading the chat box. Okay, so hope there is no doubts. It's very simple haircut, guys. If you know the terminology, it's very, very easy and simple. So cut name, voluminous layers. Okay, cut name is here, voluminous layers. So now I made the guideline. Profile, I'm taking it back. Okay, so now, how many of you remember the section for this haircut? Okay, so can anybody type the section name for this haircut? Section name నేను చెప్పాను కదా, ఎంతమందికి గుర్తుంది? సెక్షన్ నేమ్ టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. I think everybody's forgot the section name. Diagonal, yes. Thank you, Bhanu. Diagonal, yes. Okay, the section name for this haircut is diagonal back. Kasturi Sangeeta. Face framing is done. Face framing is not a section, that's a form. And now I'm taking diagonal for back sections. Okay, so I'll make sure my section is clean. Diagonal back section peacefully. Now I'm lifting the hair. My guideline will be in 90 degrees. Rest of the sections I'm going to over direct. Okay, so I can see guideline very clearly. So your guideline should be clean and neat అన్నమాట. మీరు ఎప్పుడైతే హెయిర్ కట్ చేస్తారో అప్పుడు మీ గైడ్లైన్ అనేది చాలా క్లియర్ గా మీకు కనబడాలి. అలా కనబడితేనే మీరు హెయిర్ కట్ అనేది చేయాలి. ఓకే, వితౌట్ ది గైడ్లైన్ Sorry guys, in between there is disconnection. Okay. Everybody understanding? Is type yes if everybody is understanding my cut. మీకు నా కట్ అర్థమవుతా ఉంటే టైప్ ఎస్. Yes, Ramesh Kumar, thank you. Only Ramesh Kumar is here, I guess. Okay, so again, I'm distributing the section to my guideline, and my cutting line will be short to long. Short to long cut చేశాను. If you have a good experience, or if you learn properly, you can cut the entire haircut like 6 sections. It's very easy. So now my distribution also as per my section. I'm not combing hair like horizontally. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను హారిజాంటల్ గా నేను హెయిర్ ని కోమ్ చేయడం లేదు. ఒకవేళ నేను హారిజాంటల్ గా కోమ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది నాకు గైడ్ లైన్ ప్రాపర్ గా కనబడుతుంది. నేను కటింగ్ చేసే కటింగ్ లైన్ కూడా మిస్టేక్ అవుతుంది. సో ఐ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ మై సెక్షన్ diagonally as per my section అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలాగా
నేను distribution చేసి and lift the my hair and cut. Okay, so how many of you know that meaning of distribution? Distribution ki meaning meena entamandi telusu? Does anybody know what is distribution? So నేను ఏదైతే సెక్షన్ కట్ చేశానో అది సెక్యూర్ చేసుకున్నా because I don't want that section to disturb my current section. Okay, so ఇక్కడ కూడా నేను diagonal back sections తీసుకుంటా. Okay, so only here the guideline is I have hair to cut and rest of the hair is already shorter. Okay, so now again I'm taking diagonal back section, lifting the hair. ఎలా comb చేయాలి? As per the section కి comb చేయాలన్నమాట. అంటే then you will maintain the length. So if you are combing like this, your combing also important. By the way, the distribution means how you comb your hair. మీ hair ని ఎలా అయితే comb చేస్తారో దాన్నే distribution అంటారు. So if I'm going to comb like this, I will end up making this hair shorter. Okay, అది వేరే version of the haircut. But I want to maintain the length. So as per the section, I will comb my hair. And bringing all hair to the guideline. My guideline will be on 90 degrees. Rest of the hair is gonna over direct. Anybody have any questions? Everyone questions unnaya? You can type the questions if you have in chat box. Maybe if not now, later also we can clear those. Okay, so one thing you need to remember that నేను ఇప్పుడు సెక్షన్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా హెయిర్ నా గైడ్ లైన్ కి రావట్లేదు. చాలా మంది ఏంటంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో పానిక్ అయిపోతా ఉంటారు. అయ్యో హెయిర్ రావట్లేదు, ఇప్పుడు కట్ చేయాలా వద్దా, ఏం చేయాలి అని. ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ది హెయిర్ కట్ ఈస్ ద గైడ్ లైన్ అనేది రెస్ట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ కంటే షార్ట్ గా ఉంటే యూ షుడ్ నాట్ కట్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ అన్నమాట. యూ షుడ్ ఓన్లీ కట్ వెన్ ద హెయిర్ ఈస్ లాంగర్ దెన్ ది గైడ్ లైన్. అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. Okay, if you are elevating properly, if you are distributing properly, but still you are not able to find any hair longer than the guideline, meer aa hair ni cut cheyakudadu. So if you are cutting like that, you are actually making another shape. Okay, so haircut is all about shape. Okay, so I have the good layers here. Now see, almost in 1 minute, I have completed the other side of the section. Now this side. Now tell me which side, which section should I take? What is the section I should take? And tell me the distribution name, what I told you, which distribution I have to use now. Okay, so nobody is answering if I ask any technical questions. Let's ask this. How many of you are working as a hairdresser here? మీలో ఎంతమంది హెయిర్ డ్రెస్సెస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు? మీరు హెయిర్ డ్రెస్సర్స్ అయితే కనుక టైప్ ఎస్. If you are working in salon field, type yes. Mada Jasmine. Okay, Dadipalli Narendra. Okay, great. Yes. Okay, who else? Who else? Only 2 members from the salon field, or how many of you unisex hairdressers? Okay. See now, how I have to comb my hair as per the section and lifting, keeping the guideline in 90 degrees. Now I can see my guideline is very clear. I'm going to cut. Okay, so your finger position should be, finger position is nothing but your cutting line.
సో ఎప్పుడన్నా మీరు హెయిర్ కట్ చేసేటప్పుడు if you are making your hair shorter than the expected, like whatever you are thought to cut, that means మీ ఫింగర్ పొజిషన్ తప్పు. ఓకే, సో హెయిర్ కట్ లో ఫింగర్ పొజిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎలివేషన్ అనేవి అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ అనేవి ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. Done. I'm going to take entire this section. So when you take any section, use this side comb to detangle that wide side, and once if you feel the hair is detangled, then use this side to maintain the tension. I'm lifting the hair. Now my guideline is very clear to me. Got that. Okay. Again, rechecking that. Done. Okay, so this side is done. Now here. Okay, only 2 hairdressers are there. So మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తుంటారు? What does you guys do? Rest of them, only because only 2 members I guess told me that they are hairdressers. So even for me, my guideline is not visible, so I'm making sure that I'm checking the guideline. So here I'm not able to find any guide. So ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే, పక్కన హెయిర్ సెక్షన్ లో అది ఆల్రెడీ కట్ చేశారు కదా, కొంచెం హెయిర్ దాంట్లోంచి తీసుకోండి. యూజ్ దట్ యాజ్ అ గైడ్ లైన్. సో బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ లైక్ దట్, మీరు ఒక రఫ్ ఎస్టిమేషన్ తోటి లేకపోతే అందాజాగా కట్ చేయకూడదు. సో అలా కట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, మీకు తెలియకుండానే ఇటు సైడ్ ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎనీ గైడ్ లైన్, you have to rework or take some hair from the other side. Sandeep hairdresser. Okay, so very less hair only this side is coming because we already did layer this side. ఈ హెయిర్ కి ఆల్రెడీ మేము లేయర్స్ చేసాం అనమాట, అందుకని తక్కువ వస్తుంది కట్ చేయడానికి. బట్ ఫ్రంట్ చూస్తే ఎక్కువ వచ్చింది హెయిర్. జస్ట్ సెకండ్, దిస్ సైడ్ ఇస్ నాట్ క్లీన్. ఫస్ట్ ఇట్ సైడ్ కొంచెం క్లీన్ చేసుకుందాం. హెయిర్ కట్ చేసేటప్పుడు సెక్షన్స్ అన్ని నీట్ గా ఉండాలి, లేకపోతే ఆ సెక్షన్స్ మనం డిస్టర్బ్ చేసి పక్కన హెయిర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఓవర్ డైరెక్ట్ అయ్యి కట్ అవ్వడం అవన్నీ జరుగుతుంది. సో అలా జరిగితే మళ్ళీ మనకి హెయిర్ కట్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్ గా రాదు. ఓకే, హెయిర్ కట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బ్యాలెన్సింగ్ ది షేప్. ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ తీసుకోవచ్చు అంటే అర్థం అవ్వలేదు సందీప్. ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ తీసుకోవచ్చు అంటే రెస్ట్ లైక్ ఆఫ్టర్ 2 యూ మీన్ టు సే? హాఫ్ మూన్. ఓకే, హాఫ్ మూన్ అయితే చాలా మంది పడుకుని పోతున్నారు. ఆఫ్టర్నూన్ అయితే కనుక అట్లీస్ట్ లంచ్ తినాలన్న ఉద్దేశంతో మెలకుగా ఉంటారని తీసుకున్నాను ఈ టైంలో. ఓకే, ఈవినింగ్స్ జనరల్లీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ బిజీ. సో ఇప్పుడు జనరల్లీ ఇఫ్ ఎనీ సలూన్ స్టైలిస్ట్ ఆల్సో వాంట్ అటెండ్, దే కెన్ అటెండ్ ది ట్రైనింగ్. ఎందుకంటే పెద్ద సలూన్స్ అన్ని కూడా ఈ టైంలో ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఓకే, డన్ దిస్. బట్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దాట్ ఇప్పుడు నా ఫామ్ అయితే కనుక నేను క్రియేట్ చేశాను, కానీ లెంత్ అనేది కనెక్ట్ అయిందా లేదా, ఎందుకంటే 4 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లో నేను కట్ చేశాను కాబట్టి ప్రతి చోట కనెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది నేను చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడు కూడా హెయిర్ కట్ చేసిన తర్వాత
ఆన్ ది ప్రాసెస్ మీరేంటంటే లెంత్ అనేది చూసుకుంటా ఉండాలి. బ్యాలెన్సింగ్ అప్పుడే తెలుస్తుంది. ఒకవేళ లెంత్ మీకు సరిగ్గా తెలియకపోతే మీరు ఇంకా ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట హెయిర్ కట్. సి సేమ్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, it's very simple. I'm repeating the entire process again. It's very simple, guys. So first what we did, profile line అనేది ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫోర్ హెడ్ నుంచి టిల్ క్రౌన్ వరకు కూడా ప్రొఫైల్ లైన్ తీసుకున్నాం. అండ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ రేడియల్ ఆల్సో. సో రేడియల్ అనేది ఏంటంటే ఫ్రంట్ సెక్షన్ ని బ్యాక్ సెక్షన్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత సో ప్రతి సెక్షన్ కి కూడా మనం ఏం చేసాం, డయాగ్నల్ సెక్షన్స్ తీసాం అనమాట. ఫేస్ ఫ్రేమింగ్ అయితే కనుక డయాగ్నల్ సెక్షన్స్ తీసి టువర్డ్స్ ఫేస్ అంటే నోస్ లైన్ బ్యాలెన్స్ గా పెట్టుకుని అక్కడ తీసుకొచ్చి ఫేస్ ఫ్రేమింగ్ చేసాం. అండ్ దాని తర్వాత మనం ఏం చేసాం, డయాగ్నల్ బ్యాక్ సెక్షన్స్ తీసుకుని అన్ని కూడా లేచి మేము లిఫ్ట్ చేసి ఓవర్ డైరెక్ట్ చేసి కట్ చేసాం. గైడ్ లైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మై కటింగ్ లైన్, సో ఎంటైర్ హెయిర్ కట్ ఫర్ ది లేయర్ ఫార్మ్ నా కటింగ్ లైన్ ఏంటి, షార్ట్ టు లాంగ్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఫ్రంట్ టువర్డ్స్ ఫ్రంట్ షార్ట్ చేయాలి, ద లెంత్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ది సేమ్ అని చెప్పి నా ఎయిమ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎప్పుడైతే షార్ట్ అవుతుందో యూ విల్ గెట్ మోర్ వాల్యూమ్ ఎట్ ది ఫ్రంట్. అండ్ మీ కటింగ్ లైన్ ఉండడం వల్ల, ఇలా షార్ట్ టు లాంగ్ ఉండడం వల్ల ఈ హెయిర్ యాక్చువల్ గా డెన్సిటీ అనేది తగ్గదు. చాలా మంది లేయర్స్ చేస్తూ ఉంటారు. లేయర్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతే ఇఫ్ క్లయింట్ ఈస్ లివింగ్ హెయిర్ ఫ్రీలీ, హెయిర్ చూడడానికి బాగుంటుంది. బట్ ఇఫ్ క్లయింట్ ఈస్ పుట్టింగ్ ఎ పోనీ అండ్ ఆల్, హెయిర్ చూడడానికి అస్సలు బాగోదు. ఓకే, సో అందుకనే మీరు షార్ట్ టు లాంగ్ కటింగ్ లైన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. సో దెన్ I have distributed entire section towards my guideline. So my guideline elevation is 90 degrees, but the other section elevation is over direction to the guideline. Okay, so అలాంటి ప్రాసెస్ లో నేను మొత్తం ఎంటైర్ కట్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి స్టైలింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది మీకు నేను చూపెడతాను. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. We are going to use Velcro rollers for the styling because as we did a haircut which elevates the volume, so same time I want to do a styling which also helps to elevate the volume. ఎందుకంటే మనం హెయిర్ కట్ చేసింది వాల్యూమ్ అనేది లిఫ్ట్ చేయడానికి. సో అలాంటప్పుడు ఇంకా లిఫ్ట్ చేసే బ్లో డ్రై సెట్టింగ్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ వెల్క్రో బ్లో డ్రై అనమాట. సో వెల్క్రో బ్లో డ్రై అనేది యాక్చువల్గా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ బ్లో డ్రై ఆన్ దిస్ హెడ్. వీ డిడ్ ద బ్లో డ్రై ఫర్ ది అదర్ హెడ్. ఎందుకంటే ఇది మానిక్విన్ హెడ్ ఒరిజినల్ హెయిర్ కాదు. సో మానిక్విన్ అనేది ఒరిజినల్ హెయిర్ కాదు. సో ఇదేంటంటే ఇది ఓన్లీ ఫర్ కటింగ్ అనమాట. బట్ ఒరిజినల్ మానిక్విన్ హెడ్ ఉంది మా దగ్గర, దానికి సేమ్ హెయిర్ కట్ చేసి బ్లో డ్రై చేశాను. సో బ్లో డ్రై సెట్టింగ్ అనేది అలానే ఉంది. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ 2 sections. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డిడ్ బ్లో డ్రై యూజింగ్ వెల్క్రో రోలర్స్. సో వాట్ వీ డిడ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక వెల్క్రో రోలర్స్ అనేవి నీట్ గా, డూ యూ నో వన్ థింగ్, ఇది మాకు హెల్ప్ చేసింది ఏంటంటే ఈ వెల్క్రో రోలర్స్ ఇంత నీట్ గా సెట్ చేయడానికి మా స్టూడెంట్స్ నాకు హెల్ప్ చేసింది. ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ బ్లో డ్రై ఆన్ దిస్, స్టూడెంట్స్ బ్లో డ్రై చేశారు. వీ విల్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీ హౌ దే డన్ ఇట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ హౌ దే డిడ్ ద బ్లో డ్రై. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు బ్లో డ్రై, యూ ఆల్ ఆల్రెడీ నో రైట్, మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ వరకు ఉంటే 2000 రూపీస్ వర్త్ బోనస్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ బ్యూటిషియన్ వెరీ రీసెంట్లీ, కస్తూరి సంగీత. ఓకే, సో ఆ బోనస్ ఏంటి అన్ని కూడా మీకు బై ఈవినింగ్ మీ గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తాం. అయితే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డన్ హెయిర్ కట్స్? మీలో ఎంతమంది హెయిర్ కట్స్ చేశారంటే ఓన్లీ కొంతమంది, లైక్ 2-3 members ఓన్లీ రిప్లైడ్ ఎస్ బోల్కే, లైక్ హెయిర్ డ్రెస్సర్స్ అని. మిగతా వాళ్ళందరూ బ్యూటిషియన్స్. లైక్ వాట్ యూ డూ? Madiha Jasmine. So Madiha ji, you are a beautician, or I know one girl whose name is Madiha. So just put your occupation on the chat box, like what you do. I'm a hairdresser, sir. Okay, great. Madiha Jasmine is a hairdresser. Okay, rest of them,
ఎవరైతే ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నారో బ్యూటీషియన్ 302023 బ్యూటీషియన్. ఓకే, రెస్ట్ చాలా మంది ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. హరీష్ సార్, ఐఎమ్ హెయిర్ డ్రెస్సర్. ఏ హరీష్? ఇది మన స్టూడెంట్ హరీషా లేకపోతే ఏ హరీష్ అని తెలియదు. సో ఇంకా బిఫోర్ గోయింగ్ టు బ్లో డ్రై, ఐ వుడ్ లైక్ టు నో వాట్ యూ డూ. Only 3 members replied. Banu, I'm working in GHMC. Ramesh, I'm a hairdresser. So Bhanu Garu is working in GHMC, but fashion design come student Pratibha Anand. Great. Wow. Bhanu is as an engineer. Wow, great. Okay. Okay. Only few would like to describe about, like, introduce themselves. I'm MBBS student, just attended your class, Shreya. Okay. Wow, great. Engineers and MBBS students are attending my class. Very good. Great, great. Okay. Do you think it is helpful? I mean, if you know everything, then okay. So we do have a academy in Hyderabad, KPHB, so where we teach short-term hairdressing courses and the full-term hairdressing courses here. How many of you follow me on Insta? Yeah, it is very staying abroad. So thank you very much. Yeah, as I'm staying in abroad, so it is very helpful. Thank you. Thank you. So it is great. Like, hairdresser, Sai Kumar, hairdresser, Ramesh Kumar. Okay. Okay. So after the blow dry, I'm going to explain like కన్సల్టేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి పాయింట్స్ మీరు క్లయింట్ తో డిస్కస్ చేయాలి అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కన్సిడర్ బిఫోర్ డూయింగ్ హెయిర్ కట్. సి ఈ హెయిర్ కట్ ఇలా ఉండొచ్చు, బట్ యూ కెనాట్. శిరీష్ టు మీ ఇస్ మేల్ హెయిర్ డ్రెస్సర్. ఓకే, గ్రేట్. సో ద సేమ్ హెయిర్ కట్ యూ కెనాట్ డూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అన్నమాట. సో ఈచ్ హెయిర్ ఈస్ డిఫరెంట్ యాజ్ పర్ ది హెయిర్ టెక్స్చర్, యాజ్ పర్ ది హెయిర్ షేప్. You have to recommend the haircut that we will discuss later. So I will show you, like, how we did the blow dry for our client. It happens sometimes. Another nonsense. Lose no. So okay. So my hair is 50% wet. So whenever you are doing blow dry, if you want to do a blow dry, like, very controllable and sleek and smooth, your hair should be 50% wet. Okay. And we have already applied heat protectors before doing itself. My habit is like ఎప్పుడు కూడా నేను హెయిర్ కట్ చేసే ముందే స్టైలింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అప్లై చేస్తాను. బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ మై సెక్షన్స్ ఆర్ సో క్లీన్ అండ్ నేను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎవ్రీ హెయిర్ ఇస్ స్ట్రైట్, దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ హెయిర్ ఇస్ విచ్ డ్రాపింగ్ అవుట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఐ యూజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ టు కంట్రోల్ ది హెయిర్ అనమాట. సో సేమ్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి రిమైన్స్ దే. సో అప్పుడు నేను బ్లో డ్రై చేసేటప్పుడు దట్ వర్క్ యాజ్ అ హెయిర్ ప్రొటెక్టర్. సో అగైన్ నేను టైం తీసుకుని ప్రొడక్ట్ అప్లై చేసి మళ్ళీ బ్లో డ్రై చేయడం, దట్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. Okay, so how we did the blow dry? So it's very simple. So I'm lifting the hair. So we did in curl. సో ఇన్ కర్ల్ కి ఏంటంటే నేను ఏదైతే డైరెక్షన్ లో చూసారో మీరు సేమ్ డైరెక్షన్ లో నేను
ఇలా హెయిర్ లిఫ్ట్ చేయాలి, అంటే ఓవర్ డైరెక్ట్ చేయాలి, సో దట్ రూట్స్ విల్ గెట్ ది వాల్యూమ్ అనమాట. ఓవర్ డైరెక్ట్ చేసి ఎండ్స్ వచ్చేటప్పటికి స్మూత్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ దాట్ we use velcro. Okay, so this is the velcro, and I placed velcro beneath the section ఎందుకంటే it is in curl. So if you are doing out curl, you should place the velcro on the hair and on the section. So we have a small clips. The clips ఏంటంటే velcro ని హోల్డ్ చేయడానికి అన్నమాట. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ గా కింద పెట్టాలి. అండ్ వెల్క్రో పైన సెక్షన్ క్లిప్స్ పెట్టేటప్పుడు చాలా మంది పైన పెడతా ఉంటారు. నో, యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది దట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక మార్క్ లాగా వస్తుంది. సో కింద పెట్టాలి. ఓకే, సీ హౌ టైట్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ వోంట్ షేక్. సో యూ విల్ కీప్ లైక్ దాట్. సో బిఫోర్ రిమూవింగ్ దట్, స్టే స్టైల్. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్ గా మనం ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ గెట్ కూల్ అనమాట, ఎందుకంటే మనం హార్డ్ డ్రైయర్ యూస్ చేస్తాం. సో ఆ ఎయిర్ అంతటికి ఇది కూల్ అవ్వాలి. వన్స్ ఇది కూల్ అయిన తర్వాత యూ షుడ్ యూజ్ అ ఫిక్సింగ్ స్ప్రే. ఫిక్సింగ్ స్ప్రే అనేది క్లోజ్ లో పెట్టి కొట్టకూడదు, అట్లీస్ట్ 1 feet లైక్ 12 inches అవేలో ఫిక్సింగ్ స్ప్రే అనేది ఇలా స్ప్రే చేస్తాం. సో స్ప్రే చేసి యూ విల్ ఓపెన్ ద సెక్షన్. సో ఇట్ మైట్ get them cool. Yes, hi. So it might, like, won't turn properly because it is plastic hair, but still we'll see. So when I'm removing it, how will remove? So like, so you will have volume here. You see, beautiful volume and kind of wave. It won't turn properly because it is synthetic hair. Okay, I will show you that how we are going to get result on the real mannequin head. Okay, so any questions about this styling and cutting or anything else? Nobody have questions? No doubts, Madal Jasmine. Thank you. So I can understand two things if you don't have any doubts. One, you understand everything, and the other, you don't understand. Okay, so hope you understood anything. I mean, everything. So it is very simple concept, guys. So if you, I believe in haircutting terminology. So if you understand the haircutting terminology thoroughly, you can you can create cuts. Okay, the only thing you have to know is how to elevate the hair, how to keep the finger position. Avanni meeku teliste you can create beautiful haircuts annamata. Okay, so I'm going to remove this. You can see how much volume we will get. See, now as it is the real hair, you can see how it is turning beautiful. So in curls always will give you volume. So if you have a client who would like to have a very beautiful volumized hair, you always should do in curls. So after hairing, I mean, opening some sections, you can use a fixing spray to fix those sections. కొన్ని సెక్షన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫిక్సింగ్ స్ప్రే చేస్తే కనుక అవి సెక్షన్స్ అనేవి కొంచెం రిమైనింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ అన్నమాట, కరెక్ట్ గా హోల్డ్ అయి ఉంటాయి.
The curls are very beautiful. And we have used volume mousse. See, without styling product, you will not get this volume. Okay, styling products are mandatory before the styling అన్నమాట. ఎందుకంటే అవి హెయిర్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. సో మెనీ పీపుల్ థింక్స్ దట్ స్టైలింగ్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే కనుక హెయిర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, డ్రై అయిపోతుంది అండి. నథింగ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఆల్ మేజర్ బ్రాండ్స్ ఆర్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ బ్రాండ్స్. సో మీకు ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ని లాంచ్ చేయరు మార్కెట్ లో. ఓకే, సో నథింగ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. So you can see the volume here. So we are going to comb it. We are not going to leave it exact like that. So if you see, these rollers are bigger than these side rollers. Okay, you can see that. So why? Because always everybody wants more volume on the top అన్నమాట. సో అందుకనే ఇక్కడ రోలర్స్ అనేది కొంచెం పెద్దగా వేసాం మనం. So now I'm removing this. So when I'm removing this, I'm going to comb with the Velcro itself. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం స్మూత్ చేయాలి. సో ద లాస్ట్ రోలర్ ఇది రిమూవ్ చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద న్యాచురల్ పార్టింగ్ ఆర్ ద డిసైడెడ్ పార్టింగ్. మీరు ఎటు సైడ్ అయితే పార్టింగ్ తీద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ఎట్ అనేది మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. సో యాజ్ పర్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద సెక్షన్, ఐ మీన్ ప్లేస్ ద సెక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ తోటి ఇవన్నీ కూడా స్మూత్ చేస్తాను. So you can see nice curls here. Okay, so front kuda eppudu kuda it is always recommendable that you go the natural parting flow. So appudu meeku adi recommendable anamata. Adi volume vastadi, natural ga elevate avutadi, చూడడానికి బాగుంటుంది. So when you are opening the hair, you should use your fingers. So కొంచెం ఓపెన్ లో పెట్టుకుని ఫింగర్స్ స్లైట్ గా నీట్ గా ఓపెన్ చేయండి. See? Got very good volume over here. So this flow and very nice layers. Okay, so you can see the layers also short but extremely long. So you can keep the length same. At the same time, you can give good volume also. If you use this same hair cutting technique, like voluminous layers hair cutting technique. Okay, so then you can see there are a lot of layers. And front, we got this result as we did face framing. Okay, so if you are not doing any face framing, you won't get these results. And by face framing itself, you got a nice, side bands. So మీరు స్పెషల్ గా మళ్ళీ సైడ్ బ్యాండ్స్ కట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. చూడండి ఎంత నీట్ గా ఉందో చూడండి. Okay. The same results you will get with the client shots. But whom you will recommend this?
I would recommend you to, I would suggest you to recommend this haircut for medium density hair, and length can be anything. Length, you can do the same principle for the lob also. So lob ki meer alane cheyochu, even for the medium length, but density should be medium anamata. And pattern, curl patterns or the texture gani chuste ganaka. So it is ideally recommended for the wavy and similar straight hair. It is not recommended for the curly hair anamata. Endukante curly hair already they have enough volume out here, and if you reduce the weight at the top, they're going to get more volume. So if they are okay to have a volumized hair, then you can recommend this. Okay, so yeah. Any doubts?